Mr. Uzair, just adding... fair enough. You are saying you are not. You're just placing it for us. Exactly. Fair enough. As what Parliament has practiced. Okay, and I placed some other examples also. Then I misunderstood. I thought you were relying upon it. No, fair enough. I'm just placing it before. As an example of let's move on. Got it. Uzair, just adding to what Justice Athar just said, you see, then it's very loose, these terms, you see. You said that under entry 55, the expression or the express provision under the law would be something like 6.3, which does not talk about enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court, but it talks about make a law regarding punishment of treason or something to that effect, and then it would carry some provision in it which will have enlargement of the Supreme Court, which is certainly not an express provision regarding enlargement of jurisdiction. Just a second. So having said that, it's quite loosely worded. Why can't we then apply the same principle? If 6.3 could carry a whole provision of an appellate jurisdiction created here, then why can't we just read that into 191 and make it an enabling provision? It says, it certainly says that Constitution is recognizing that there is a law on directly on practice and procedure. The Constitution envisages that. And then if there is no corresponding entry directly on procedure, I would reconcile that rather than adding redundancy to the word law. I would say this is the enabling provision under which comes about. So that's one way of looking at it. But my question to you exactly is that where is the Competition Commission's appeal coming from then? Under Section 44, it is not expressly given under any law, and how are you conferring this jurisdiction on the Supreme Court then? If I go by your definition that it has to be either expressed in the Constitution or under the law expressly, Competition Commission doesn't pass either of these two tests, and how come there is a substantive appeal? I'm I'm just asking. And your lordship will recall when I argued that before your lord, my lord in Lahore. Maybe we'll appoint you as amicus when the matter comes up. So that sort of... I can't be an amicus because I was counsel in that case in the Lahore. Okay. So why I'm referring to that is that if we go by your definition, then these laws will be hit. Wherever there is a jurisdiction conferred on the Supreme Court through some other law, then it doesn't pass the test of 55. My lord, be that as it... I'm not defending any of those laws. That's all I wanted to say. My lord, I am not defending any of those. I am just placing the practice of the Parliament before your... Look at another provision, Article 225. नहीं, मगर एक अगर बुनियादी सवाल फिर उठ जाता है, अगर आप उनको डिफेंड भी नहीं कर रहे हैं और अटैक भी नहीं कर रहे हैं, मगर ये बात तो तय पाई है कि ये आर्टिकल 6 की भी अपील दे दी गई है, पार्लियामेंट दे दी गई है, ठीक है, और कंटेम्प्ट की भी अपील दे दी है पार्लियामान ने, ठीक है। फिर बुनियादी सवाल उठेगा, क्या अपील देना गलत होता है? देखिए ना, या तो उसमें किसी की राइट्स छीनी जा रही हों, हमारी राइट्स तो नहीं होंगी ना लिस्ट में होंगी ए पार्टी या दूसरी पार्टी की बरक्स। ट्रीजन में होगा स्टेट होगा, पीपल ऑफ पाकिस्तान होंगे, वीज़ whoever's alleged or been convicted for treason, ठीक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का तो कोई इख्तियार नहीं है। इसी तरीके से मगर जहाँ तक कंटेम्प्ट की बात है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का पार आ गया ना। उसने आप अगर सपोज हुई, अगर अच्छा मेरे ऑर्डर के खिलाफ अपील भी आ गई, तो यही अगर इसमें अगर वो ठीक, हम उनको कहेंगे ठीक है, या तो उनको हम रिविजिट करें, तो फिर क्या हम एक तरीक़ेकार चीज़ों को देखने का ये कि अगर बहुत अरसे से कोई चीज़ अटैक नहीं हुई है, चैलेंज नहीं हुई है, तो वो फिर उसी तरफ लीन किया जाएगा कि ये सही है। अगर हम वही प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, एक अपील अगर मिल गई तो क्या क़यामत आ गई? ये आपको क्या नुकसान हो रहा है? नहीं, अब आप देखिए काउंसिल की तरफ से नहीं अपेयर हो रहे हैं, अब आप एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर की तरफ से अपेयर हो रहे हैं। अब आपको तो इतनी खूबसूरत जो आपने बहस की, आपको नहीं चाहिए था बराबर में आप कमरे में कर लेते, उस इमारत में, सफ़ेद वाली में जो इस इमारत के साथ है, वहाँ तो आपने ये बातें कही नहीं। तो हमें ये भी पूछ सकते हैं कि क्यों नहीं वहाँ की आपने बातें? आपके मेरी मर्जी नहीं, आप जब एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमने आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परमिशन दी है कि आप भी आके कर लें, तो अब आप ये नहीं, वहाँ तो मैं अपना काम नहीं करूँगा मगर आप बढ़ाऊँगा, ये कुछ जरा समझाएं। ये मैं आपको, मगर जो लास्ट आपका है जी, आई एम नॉट हियर टू डिफेंड द पॉलिटिकल डिसीजंस ऑफ
No, you are represent. No, sir. یہ آپ کی بڑی آپ آرام سے walk away نہ کریں. آپ ادھر آئے ہیں, آپ نے بالخصوص کہا کہ میں ایک پولیٹیکل جماعت کی طرف سے ہوں. اگر آپ اپنے طور پہ آتے ہم آپ کو سنتے, آپ سے یہ سوال نہیں پوچھتے. جب آپ نے یہ بات کہہ دی ہے تو پھر آپ سے ہم سوال پوچھ سکتے ہیں, کیونکہ اکثر سوال یہ اٹھتے ہیں کہ آپ کا کوئی پرسنل انٹرسٹ ہے, میلیفیڈے ہے یا کیا, تو آپ کا تو وکیل تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا, مگر آپ سے سوال تو جائز ہے. تو آپ جب سوال my answer is simple, my lord. That was a political decision to resign from the assemblies. The constitution permitted that, and that was the یہاں بھی decision. پولیٹیکل ڈیسیجن لے لیتے کہ عدالت کے سامنے نہیں آتے. My lord, that is again for them. یہ دیکھیں نہیں, یہ اپنی بے بسی نہ ظاہر کریں. اب آپ ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. میں ایک کلائنٹ کو کر رہا ہوں تو میں اس کے ہر ایکشن کا ذمہ دار تو نہیں, ہر ایکشن نہیں, اس کیس کا پوچھ رہے ہیں. ہم آپ کو دیکھیں ایک مختصر بات یہ بھی ہو سکتی ہے, ہم آپ کو سنا ہی نہیں, ہم آپ کو سن تو رہے ہیں, آپ کے پاس اگر ہم کہہ رہے ہیں یہ ایک سوال ہوتا ہے. اب ہو سکتا ہے اگر آپ اپنے اتنے خوبصورت دلائل دیتے, وہ شاید آپ کی بات مان کے کوئی اور چیز کر لیتے یا نہ کرتے. یہ بات میں تو اگری کر رہا ہوں آپ سے کہ شاید وہ اچھی چیز ہوتی, بالکل شاید کرنا چاہیے تھا وہ. with the benefit of hindsight, my lord, everybody can be very helpful. Maybe my client also thinks that it should not. So we take it that under the constitution is a bit of a. My lord, let me just address the point. I'll come to that. My lord, the Chief Justice raised the point about appeal being beneficial. My lord, there are two instances where appeals were provided to this honorable court by provincial statutes, and your lordship start two cases. The first one was بہت ذرا فرق ہو جائے گا پروونشل اسٹیچوٹ تو نہیں, میں سر بات پرنسپل یہ ہے کہ اصول فرق ہو جائے گا. نہیں سر, میں عرض کر دوں. In a constitutional dispensation, my lord, the only principle is that the right thing must be done by the right authority. That's the whole concept of jurisdiction. That's the whole concept of competence. The right thing done by the wrong authority means nothing. That's what your lordship said. In Province of Punjab versus National Industrial Cooperative Credit Corporation, 2000 SCMR 567, a right of appeal was provided. 2000 SCMR 567. A right of appeal was provided. Do you say that Parliament is not the right forum to pass a legislation, provide appeal to the aggrieved person? The Parliament is when it is acting in its capacity to amend the Constitution. Yes. Not while enacting ordinary legislation. The Parliament wears two caps. One is that of an ordinary legislature, and one is when it is amending the Constitution. An appeal for the purposes of Article 184(3). What do you say about election laws where the appeal has been provided, Well, but it has not been provided by the Constitution? I was coming exactly to that. The second judgment, the second judgment is, my lord, the Dean Gomer. یہ کون سا لا اڑایا ہے اس This was the Punjab Undesirable Cooperative Societies Act of 1992. Undesirable Cooperative Societies Act. Cooperative Societies Act of 1992. Society Act of This is 2000 of SCMR. 1992. تو انہوں نے ہائی کورٹ کو اختیار نہیں دیا, سپریم کورٹ کو دے دیا. ہائی کورٹ کے سنگل جج کے خلاف کوآپریٹو جج پر پرسونل ڈیزگنیٹر اپوائنٹ کر کے ان کے فیصلے کے خلاف اپیل ڈائریکٹ سپریم کورٹ دے دی, پروونشل اسٹیچوٹ. اور آپ نے یہ ہولڈ کیا کہ وہ تو نہیں کر سکتے تھے, اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں. اگر اپیل اچھی چیز ہے تو ہائی کورٹ میں دیتے ہیں نا. وہ میں یہ کہہ رہا ہوں نا سر, بات ہائی کورٹ کا نہیں تھا, بات تھی کہ جی اپیل سپریم کورٹ میں اچھی چیز ہے لیکن غلط اتھارٹی نے. ایسے نہ موڑیے, دیکھیے ایسے نہ کیجیے. ٹیریٹوریل جورسڈکشن کی بات ہوتی ہے, صوبائی پارلیمنٹ. ایگزیکٹلی نا, سنیے تو, صوبائی پارلیمنٹ یقیناً ہائی کورٹ کو تو اختیار دے سکتا تھا, صوبائی پارلیمنٹ کو کیسے دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا نا. تو یہی تو اس لیے تو اڑ گیا قانون, وہ کسی اور گراؤنڈ پہ اڑا ہے, اس گراؤنڈ پہ نہیں اڑا. نہیں سر, میں پرنسپل وہی لگا رہا ہوں, اسی گراؤنڈ سے. چلے دوسرا کیس کون سا ہے؟ یہ بتا دیں کہ when we read the word law, how do we see کہ which parliament, which authority is competent, whether it's the province or the federal government. Everywhere that the constitution says to law, if we say this is an enabling provision, then we will read that as a law-making provision. Then where will we place the authority? کہ یہ لا جو ہے یہ پروونس بنائے گا, یہ لا فیڈریشن بنائے گا, یہ کیسے ڈیٹرمن ہوگا؟ میں ابھی آپ کو یہ سر دوسری ججمنٹ PLD 2023 سپریم کورٹ 190. 2023 سپریم کورٹ 190.
190 कौन सा कानून उड़ा है? ये जी मुख्तलिफ प्रोविंसेस के थे जहां उन्होंने सर्विस ट्राइब्यूनल से अपील सुप्रीम कोर्ट को दे दी थी विदाउट देयर बीइंग एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. योर लॉर्डशिप ऑथर्ड दैट. तो द गोमल यूनिवर्सिटी जी गोमल मेडिकल कॉलेज. ये थोड़ा सा भंडारी साहब ये डिस्टिंग्विशेबल नहीं है क्योंकि here the appeal is being provided against a judgment passed by the highest court while exercising its original jurisdiction. Usse upar there is no other court. So it is actually securing the right of access to justice. Otherwise, ये जो आप जिन पे rely करें, they are distinguishable because there were other forums available. या जो भी ground से here, it is the highest court. इससे ऊपर there is no other court. My lord, the question is one of competence. The province was not competent to legislate on this point. Just as, in my humble submission, Parliament is not competent in its capacity of an ordinary Parliament to provide an appeal and for 184(3). It can most certainly do that by adopting the procedure given in 238 and 239 by acting as the Constituent Assembly. My lord, if take your lordship's point a bit further, Article 175 says if Parliament is omnipotent in this sense that if it can do whatever it wants by law, then 175 says, 175(1), there shall be a Supreme Court of Pakistan, a High Court for each province, and a High Court for the Islamabad Capital Territory, and such other courts as may be established by law. Then could the Parliament then set up a super Supreme Court to hear appeals? Article 184(3). Are you suggesting that the Chief Justice is omnipotent? Suppose. I'm not. No, that's only, suppose. I know it's an absurd example, but sometimes you have to give absurd examples to make a point. I, sitting in a bench, not this full court, say, with due respect, don't mind it, Mr. Uzair Bhandari always comes and wastes time on court, and he takes up cases infringing violation of fundamental rights. He is prohibited from appearing before this court or any court in Pakistan, and his license stands revoked. Kar diya. What can you do? Nothing. Nothing. In a fit of rage, anger, I mean, surely we are also human beings. Unless you say the minute we take oath, we lose all those things. I remain vulnerable, and that's what the teaches us, that you will make mistakes. वो तो माफ़ी का भी कॉन्सेप्ट चला जाएगा फिर तो इस्लाम से, क्योंकि आप तो गलती कर ही नहीं सकते. तो अगर मैंने किसी वक्त कर लिया तो बस वो हो गया. अब वो रह गया रिव्यू जुरिसडिक्शन. ठीक है, रिव्यू जुरिसडिक्शन की महदूद है, बस ख़त्म हो गई बात. इवन दो ऑन द फेस ऑफ इट ये बिल्कुल ही नहीं था. और ऐसी आर्गुमेंट्स आप लोगों ने भी किए हैं कि 184(3) का आपने बिल्कुल गलत इस्तेमाल किया है. बिल्कुल ठीक है, आपने जब भी 184(3) छुआ है सही इस्तेमाल से नहीं. तो फिर अब आप जब ये रियलाइज कर रहे हैं, एक होता है एकेडमिक डिबेट कि जी अगर हमने किया होता गलत तो फिर पार्लियामान को ये करना होता. तो पार्लियामान ने देखा है पाकिस्तान में हो क्या रहा है कि जी 184 उनके लिहाज से, और आप भी ये कह रहे हैं कि गलत इस्तेमाल हुआ है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप और पार्लियामान तो ये बात कर रहे हैं. तो उन्होंने एक राइट ऑफ अपील दे दी. तो इसमें आप कह रहे हैं हमारे इख्तियार, वो वाले इख्तियार जो मैंने इस्तेमाल से मैंने आप पर पाबंदी लगा दी कि आपके सारे वो फंडामेंटल राइट्स भी छीन लिए कि आप प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान में. वो हरफ आखिर हो गया. तो इससे ज़्यादा ऑमनीपोटेंसी क्या हो सकती है? आप पूरे पार्लियामेंट पे तो उंगली उठा सकते हैं, मगर ऑमनीपोटेंसी ऑफ द चीफ जस्टिस के मुतालिक आप खामोश. मैं बिल्कुल खामोश नहीं. जो चीफ जस्टिस की पावर्स भी हैं, तो वो मैं आपको एक मफरूजा दे दिया तो आपका सोल्यूशन क्या होगा, क्या करेंगे? उसका अगर इस किस्म का एक्सट्रीम कोई होगा स्टेप होगा तो फिर उसके शायद और भी कुछ हो सकते हैं. मतलब लेट्स आप मेरे साथ, मुझे पूरी उम्मीद है ऐसा नहीं करेंगे. You could move to Oxford and start teaching. I could say higher thing. भूख हड़ताल पे ना जाइएगा. मैं वही कह रहा हूँ उसके और भी that also dovetails into the concept of finality of judgment. Now there has to be a finality somewhere. I mean, it doesn't mean that every judgment that the Supreme Court gives is right. I mean, some judgments may be totally wrong. But the policy of law, and all over the world the policy of law is, there has to be a finality attached.
if you keep giving appeals, then it is an endless exercise which would take the entire purpose of the judicial system. अगर मैं इजाज साहब की बात से एक हद तक अग्री करता हूँ और एक हद तक नहीं करता हूँ, और बता देता हूँ क्या है. एक है आपका आम केस, सिविल कोर्ट गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गया, हाई कोर्ट गया, आता हुआ सुप्रीम कोर्ट आ गया, ठीक है. यहाँ तो बिल्कुल फाइनलिटी होना चाहिए, ठीक है. हो सकता है हमने गलत भी कर दिया हो फैसले, ठीक है. हम वो वाली बातें कर ही नहीं रहे, हम 184(3) की बातें कर रहे हैं. इसका मतलब है ओरिजिनल सीरीज एक ही जजमेंट है, कोई और जजमेंट है ही. तो वो वाला कॉन्सेप्ट अगर हम, या तो आपके वही कॉन्सेप्ट पूरा इधर भी लगता है, चाहे आप एक करो तो फिर ऐसा करें, बाकी अदालतें बंद कर दें, सीधा सुप्रीम कोर्ट में आ जाएं, ख़त्म कर देते हैं केसेस को. टाइम भी बचेगा, लोगों के पैसे भी बचेंगे. सिविल कोर्ट जाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में ख़त्म करें सारी अदालतों को. हम ही सारे फैसले कर लेते हैं, क्यों इतने हम पैसे खर्च कर रहे हैं. तो फाइनलिटी ऑफ कॉन्सेप्ट बगैर अपील के कहीं दुनिया में है कि एक अदालत एक फैसला करे, उसकी कोई अपील नहीं है. मुझे दुनिया में एक एग्जाम्पल दे दीजिए, कहीं कोई भी दुनिया में कहीं भी दे दीजिए एग्जाम्पल. बट मेरा इस पे जो टेक है सर वो फर्क है. 184 आप पहले एग्जाम्पल देना पसंद फरमाएंगे या है ही नहीं कोई ऐसा? सर हमारे सामने मैं दुनिया में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ 184(3) है. राइटली और रॉन्गली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने आप तस्लीम करते हैं कि दुनिया में ऐसी कोई एग्जाम्पल नहीं है? शायद हो जी, मुझे देखना पड़ेगा. मैं जिस तरह यूएस सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल, खुदा न खास्ता यूएस सुप्रीम कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है जिसके खिलाफ कोई अपील नहीं होती. सो ये कॉन्सेप्ट है. वहां पे आपके कुछ मामलों में आर्टिकल 3 के तहत उनके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है. बट आई एम मेकिंग अ डिफरेंट. देखिए दूसरी बात जरा सा, हम बार बार सुप्रीम कोर्ट करते हैं ना, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट, हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक बुनियादी फर्क है. वहाँ सुप्रीम कोर्ट में 2, 3, 4, 5 की बेंच नहीं बैठती, पूरी तमाम सुप्रीम कोर्ट दूसरा सुओ मोटो भी नहीं उनके. तो वो ये चीजें हम उनको बार बार, हम सुप्रीम कोर्ट अमेरिका से, उनका सिस्टम बिल्कुल मुख्तलिफ हमारे से. सर यूएस अगर हमने अमेरिका को अगर हर चीज करना है तो वहाँ तो वहाँ गुलामी भी थी, वहाँ तो स्लेवरी भी थी. हमारे यहाँ तो नहीं है. नहीं शुक्र है नहीं है सर. वहाँ नहीं, सुनिए, वहाँ राइट ऑफ वोट बड़े सगीर में पहले खवातीन को मिला, उनने बाद में दिया राइट ऑफ वोट. उनकी हम लोग इतने मुतासिर क्यों हो रहे हैं वहाँ से? मैं नहीं हो रहा जी. वैसे उज़ैर दूसरों की गलतियों से भी तो सीख सकते हैं. वैसे मैं कह रहा हूँ यूएस की बात भी आपने, चले उसके ना भी करें, अब जनरल बात हो रही है तो मतलब यहाँ तो पहली अपील है ना, यहाँ तो सुओ मोटो में बहुत आपने देखा सर. वो तो उसकी फिर अपील भी ना हो. सर देखिए वैसे जनरल बात कर रहे हैं, वी गोइंग थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम, बट आई एम जस्ट कमेंटिंग ऑन दिस. 184(3) में जो कुछ हुआ, अगेन आई एम नॉट हियर टू डिफेंड इट. नो नॉट सो. मैं ये कह रहा हूं वो गलत है. देखिए no, we have to, एक second, we have to look at lived experiences, you see, and look at interpretation accordingly. We've seen that suo moto could be abused and there could be an appeal provided. So वो तो बात होगी ना, जाना तो हमने प्रोसेस के थ्रू ही है. प्रोसेस में मेरा आपसे सवाल ये था कि why can't we read into 55 that if suppose a particular provision does not provide any extent, तो उस जगह फर्क नहीं पड़ता. जहाँ एक्सटेंट है उसका हम ख्याल रखेंगे jurisdiction, जहाँ नहीं एक्सटेंट वहाँ it's open and we can enlarge the jurisdiction. You see, the question here, again, I mean, I'm repeating my first question. The question here is not whether should or should not be an appeal. Right now, there is no appeal. The question is, if an appeal is sought to be provided, who is competent to provide that appeal? That is the core question. Whether the Parliament, through a constitutional amendment, has to provide an appeal, or can it be done by ordinary legislation where the jurisdiction has been under 184, has been conferred by the Constitution. So can something be done which has been done by the Constitution by providing an appeal through ordinary legislation? And if I may just take it further, can the Supreme Court provide an appeal under 184(3)? Suppose this law did not exist. The Supreme Court couldn't have done that. No. Can it ever do it? No, not the Supreme Court itself. Never. No. So that means that this to gaya. तो अब आया है सिर्फ we are resting with the constitutional amendment. Sir, hang on, constitutional amendment. Could that constitutional amendment be challenged in the Supreme Court? It can be. And it has been. It has been. And amendment कहा कि yes you can challenge it. आपने तो खुद उड़ा नहीं हमने नहीं, मगर मैं माइनॉरिटी में था. मगर देखिए ना, तो बात वो जो है ना, वो जो सिर्फ रह जाती तो हम तो दे नहीं सकते हैं. अगर हम एक चीज नहीं दे सकते हैं और आप तस्लीम कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं पार्लियामान दे सकती है मगर सिर्फ थोड़ा सा फर्क रह गया है, नहीं सुनिए, सिंपल मेजॉरिटी से नहीं करेगी,
وہ کرے گی 2/3 میجورٹی. بس یہی فرق رہ گیا نا اب, کیونکہ امینڈمنٹ آ گیا نا کانسٹیٹیوشن کا, بس اتنا فرق آ گیا نا. کر سکتی ہے مگر طریقہ کار غلط ہے. اور یہی اصل کوشچن تھا اجاز صاحب کا, اور میں بار بار کہہ رہا ہوں اصل کوشچن یہ ہے, آپ لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں, جو اپنا کیس میرے حساب سے آپ کمزور کر رہے ہیں. اگر آپ ادھر ہی ٹھہرتے تو شاید آپ کی آسانی ہوتی, مگر آپ کیونکہ اب ہمیں ادھر لے گئے تو سوال پھر اٹھتے جائیں گے. میں تو ابھی اپیل والی پروویژن پہ ایکچولی آئے نہیں تھا. اپیل پر آپ آئے ہیں مسٹر بھنڈاری, اپیل پر آئے ہیں تو پھر سوال, آئی ول آلسو گو بیک ٹو مائی اوریجنل question that اگر رائٹ آف اپیل سبسٹینٹیو رائٹ دی ہے تو وہ سبسٹینٹیو رائٹ کو کنٹرول کیسے کر رہا ہے ایک کمیٹی آف 3 judges which can decide کہ کتنے سائز بینچ بیٹھے گا اور اس رائٹ کو بلاک کر دے گا. سو دین دیٹ سبسٹینٹیو رائٹ آف اپیل which we want people to have, which they have a right to have under this law, that has been blocked even in this case. There is a full court sitting, there is no right of appeal now because that right has been totally blocked. So what was the purpose of creating that right? This is a question that I'm waiting for the Attorney General to answer. But just to ask you this question from this side as well, what would you answer to that? Well, for me that absolutely highlights the problem with this provision. An administrative power will be used and has been used to completely stultify the exercise of judicial The power. court can never say کہ 10 judges بیٹھیں گے, 11 بیٹھیں گے, because وہ appeal ہو ہی نہیں سکے. I take it one point further. If the right of appeal has to be provided in every case, right now the sanction strength is 17. That means 9 judges have always to be available to hear an appeal. The largest bench that can be constituted is therefore an 8-member bench. Your argument is basically flawed. I'll tell you why it is. Well, let me complete it. No, because I'll point out the flaw. Let me complete it. No, because آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. I'll tell you what the flaw in the argument is. The argument is flawed. Why is it flawed? First of all, you say the law is good because it's given a right of appeal. I don't say that. ٹھہر جائیے نا, یہ کوشچن ارائز ہی نہیں ہوگا نا. وہ ابھی تو اپیل ہے ہی نہیں نا, تو یہ ہمارے آرڈر کی اپیل کہاں جائے گی, وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتے نا. ابھی اس موجودہ صورتحال میں اگر یہ قانون ہے ہی نہیں تو کوئی رائٹ آف اپیل نہیں, ختم. چاہے وہ 5 کے ساتھ سنیں یا 10 کے ساتھ سنیں یا فل سنیں یا کتنے نمبر ہیں وہ سنیں, وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہ قانون پہلی دفعہ یہ ایک رائٹ آف اپیل دے رہی ہے. اب آپ کا کہنا کہ کیونکہ یہ قانون رائٹ آف اپیل دے رہی ہے مگر اس کیسز میں تو رائٹ آف اپیل ہوئے گی نہیں. سمپل جواب ہے بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ اگر 17 ججز یا فل کورٹ بھی اتنی بڑی غلطیاں کرنے لگے تو پھر رائٹ آف اپیل ہونا ہی نہیں چاہیے. ایک تو جواب یہ ہو سکتا ہے. دوسری بات ہے کہ ہم وی کین امیجیٹلی دیٹ انٹو دی کانسٹیٹیوشن کہ بھائی نیچرلی اپیل نہیں ہے. اگر جو آپ نے ہمیں 2 کیسز دیے, حوالہ دیے یوسف رضا گیلانی والا, تو پہلے بینچ تھی 7 کی, دوسری بینچ بنی 8 کی. تو ایفیکٹولی سپریم کورٹ نے وہی کام کیا جو یہ قانون کرتا ہے, اس سے زیادہ تو نہیں کیا. قانون بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ایک رائٹ آف اپیل. تو یہ مفروضہ پہلے ہم کھڑا کریں, رائٹ آف اپیل کدھر جائے گی؟ بالکل نہیں ہوگی, ختم, گھر جاؤ. اگر ہم نے سب فل کورٹ نے کر دیا یا اس مقدار جس نے کر دیا کہ وہ اپیل نہیں ہوگے. اسی لیے ہم بہت احتیاط سے کام کرتے ہیں کہ ایسے کیس میں تو رائٹ آف اپیل کا سوال نہیں پیدا ہوتا. یہ تو ایکیڈیمک ایکسرسائز ہے ہمارے اختیار کی. مگر جہاں آپ کوئی اپنا کوئی کیس لائیں, فار انسٹنس آپ اپنی پارٹی کا, اگر ہم نے فل کورٹ بٹھا دی تو بات ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو وہ ہم کسی کی رائٹ آف اپیل تو ہے ہی نہیں. تو پہلی بات تو پارلیمنٹ نے دی ہے, تو اب کہنا کہ 99% دے دی تو 1% بچ گیا تو کہ اس لیے بیکار ہو گیا, اس لیے خراب ہے. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کا آرگیومنٹ فنڈامنٹلی فلاڈ ہے. آپ میری بات سمجھ گئے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ بٹ یہ میرا آرگیومنٹ ہے ہی نہیں نا جی. میں یہ کر رہا ہوں, میں فل کورٹ پہ جا ہی نہیں رہا ہوں. میں ایک اور بات, فل کورٹ میں ٹھیک ہے, فل کورٹ آپ بیٹھ کے فیصلہ کر دیں, اس کے اوپر کوئی اس کا فائدہ کچھ نہیں. اس بات کمپٹنس کا ایشو پہلے حل کر لیں. میں ایک بیکاز کراس دا کمپٹنس دین وی گیٹ انٹو دس کوسچن. میں تو جی اب سوال آ رہے ہیں تو جواب تو دے دیں. اس کا فائدہ تب ہوگا نا. میں ایک اس کا میرا ایک اور فنڈامنٹل ایشو ہے جو میں کہہ رہا ہوں. آپ بتائیں. This law, your lordships uphold this law, for let's assume for the sake, then the right of appeal is there. Then in every case under 184(3) you have to make provision for 9 judges out so that they can hear an appeal. Therefore the maximum strength of the bench can always be 8 or not more. What will happen in that case to judgments that your lordships have delivered by
member, 11 member, 12 No member, appeal. 13 member benches. No appeal. Can you never overrule those judgments then? ओवररूल इज डिफरेंट. देखिए बाबा फर्क में आ गया. तो किसी My और lord, that's- वो अगर हम that's किसी a और केस में curtailment of बैठकर your- That's a curtailment of your judicial power, is what I'm overrule तो arguing. right किसी of और appeal केस is a different thing, and right of interpretation and learning from our mistakes or becoming wiser is altogether My different lord, thing. allow me to articulate my point. My point is that if you are stuck with a maximum 8 or 9 judges in a bench, you can't create a bench larger than 9 in under any circumstances, then you can never overrule larger bench judgments, and that's a आपको curtailment of your... घबराहट क्यों हो रही है अगर राइट ऑफ अपील मिल गई? मतलब आप एज अ पॉलिटिकल पार्टी आपको क्या फर्क पड़ रहा है? हो सकता है आप फायदे में इससे हो किसी केसेस में. जरूर. फिर आप ये दो जजमेंट्स मैंने दिए हैं सर, इनको भी ओवररूल कर दें, प्रोविंस को भी अपील आपसे मैं पूछ रहा हूँ एज अ पॉलिटिकल पार्टी आपको फायदा या नुकसान क्या हो रहा है? फायदा नुकसान की बात नहीं. हो रहा है तो बता दें. We are only, कोई फायदा नुकसान नहीं है, सिर्फ the only concern is that Parliament and my client today it's going through it's a difficult times, professional but engagement. it can be in power again. It can be in power again. The history of Pakistan teaches us this. So even then, I am under instructions to say that this is not something that the Parliament सॉरी, should be ये allowed जो to बात आप कर रहे हैं ना, आई एम अंडर इंस्ट्रक्शंस टू स्टेट, सॉरी, हम ये बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेंगे. इस किस्म के केसेस में यू आर नॉट अंडर एनी इंस्ट्रक्शंस, यू अपीयर टू असिस्ट द कोर्ट. ठीक है, I do that. ठीक है. I तो do यू कैन, योर क्लाइंट कैन से स्टैंड ऑन योर हेड और व्हाटएवर. आई एम नॉट कंसर्न विद दैट. दिस इज नॉट हिज राइट्स और दैट पार्टीज राइट्स वी टॉकिंग अबाउट, दैट यू कैन गिव इंस्ट्रक्शंस. जब आपने ये तय कर लिया है कि कोई उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आप ये नहीं कहें साथ साथ आई एम अंडर इंस्ट्रक्शंस टू स्टेट. सॉरी टू से आप मातहत नहीं है. यू आर एन ऑफिसर ऑफ दिस कोर्ट फर्स्ट एंड foremost. And in this case, the matter ends there, doesn't go beyond that. My lord, that goes, your lordship, when I first stood here on the last date, your lordship asked me a question, who are you with? And I said, I'm supporting the petitioners, but with some caveats. That's all I'm saying. That all that I've said, the legal submissions I made are not. And the instructions का लफ्ज़ ना इस्तेमाल करें. I'll take that. But the position is that Parliament should not have this power because it may not be used in a benign manner tomorrow. That's the only In concern. other words, we will not use it properly, the right of appeal. No, not your lordship, not you. Who is to stop Parliament from? कल आएगा वो वाला लॉ, फिर आप देख लेंगे. हमने कोई ब्लैंकेट अथॉरिटी तो नहीं दे रहे हैं. इस कोर्ट पे इसी कमरे में फिजिकल अटैक्स भी हुए हैं. पार्लियामेंट में जो होता रहा, सॉरी, प्लीज स्टे फोकस्ड. उसके लिए ये बातें ना करें ना. उसके लिए आप पार्लियामेंट, इसीलिए ये फायरवॉल क्रिएट की गई है अगेंस्ट द, टू प्रोटेक्ट द जुडिशरी. दैट्स ऑल आई एम सेइंग. पार्लियामेंट अपने डोमेन में रह के हजार चीजें करे. हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं पार्लियामान को भी. जरूर करें. मैं आई एम ऑल फॉर इट. इसीलिए तो मैंने आपको एंट्री 55 में से एक रास्ता देने की कोशिश की है, which goes against what the case law of this court says. Under the constitutional scheme, each organ of the state has been provided power to make its own rules. The judiciary doesn't make the rules of the parliament. The judiciary doesn't make the rules of the executive. The judiciary makes its own rules. Yes, right? Only those rules made by the executive or other organs which are in conflict with the constitution can be looked at by us, and if we find they conflict with the constitution, they have to be struck down. So those three firewalls have been intentionally, deliberately created by the constitution, and the interest of every citizen of the state is that they remain intact. Absolutely, my lord. Number two, substantive right hai, right of appeal. My question is, how can a procedural law, even if it is not ultra vires, provide such an appeal? It can't. It can't. Now, Mr. Uzair, if I understand you correctly, and I just want to close this point here, that you're saying that for the purposes of substantive right to appeal, entry 55, we have to, the law has to pass the test of entry 55, and entry 55, then you also say that there are two problems with it which are still unclear and unanswered. One is that there has to be express provision. Under the law is not clear, and it is not clear how jurisdiction is being vested in the Supreme Court through other statutes. So while we rely on 55 for this, 55 itself is shrouded in a bit of a mystery, and there are unanswered questions. Yes. Is that right? Yes. Thank you. Mr. Bhandari, just one. जी.
Now, assuming that this power to make law under 191 is an enabling power, the subject matter is the practice and procedure of the court. So, could it be said that the power of the court, the rule-making power, in respect of this subject matter, and the power, if this is an enabling power of Parliament to make a law, are coterminous, meaning they extend over exactly the same area? My lord, I would say no, because then once Parliament covers everything, then there is nothing. I'm not saying. What I'm saying is, whatever is the subject matter of the practice and procedure of the court has the power to make rules in that regard. My lord. If law as used in 191 is an enabling power, it operates on the same subject matter, and the area therefore is the same. If it is used as an enabling provision, Yes, yes. then yes. But then if that is so, you have just told us, and quite rightly so, that in exercise of rule-making power, the Supreme Court cannot give a right of appeal. Can't. So therefore, if the two powers are coterminous in respect of the subject matter, my question to you is, how can, if it is an enabling power, how can Parliament use Article 191, because that is what is referred to in the Yes. preamble, how can it use that power to confer a substantive right of appeal? How is that possible? It can't. It can't be done. So I agree It's with not- I agree with the comment made by my little brother, but and just adding to that, to the extent of practice and procedure, if we were to take 191 to be an enabling power, then to the extent of law, practice and procedure, the law is correct. As far as the substantive provision of appeal is concerned, we'll have to look the other way, and then we'll have to look at 55, which, as I had earlier said, is already full of confusion and not very clear. So that's that. But as far as the law and practice and procedure is concerned, if we were to imagine that 191 is an enabling provision, then the law passes the test, the committee and all the other provisions, except the substantive part of appeal, which is still unanswered, and we wait for the others to My lord, explain. even then, that's why I added a caveat at the outset that even if it is an enabling provision and enables Parliament to enact a statute for rules and procedure on the basis of 191 itself, it will still be subject to some all overarching constitutional principles. Now, one constitution. Fair enough, that's fine. My lord, allow me to finish this. One overarching constitutional principle, which in my humble opinion, and that's what I've submitted, has acquired the status of a constitutional convention, is the power of the Chief Justice to form benches. Now, I am not for a moment saying that that should not be revisited. I'm not for a moment saying that. I'm saying that since that has achieved the status of a constitutional convention, that constitutional convention is being continued by virtue of the provisions of Order 11 of the Supreme Court rules. Therefore, the Parliament can't undo that, as held by Baz Muhammad Kakar. Your lordships will have to do that in exercise of rule framing power. So after your point, suppose if we were to take 191 to be an enabling power, then we look at the law, and we look at the law, then it has to pass the muster of fundamental rights and all. And yes, I would agree with my little brother who had referred to my earlier order relating to the committee deciding the thing, which is I'm very clear on that issue. There could be either that has provision, could be, speaking for myself, read down, or we're not sure whether at all they judicially decide this question or administratively decide this question. One would imagine because it's a committee, it is more of an administrative thing. Yes. That's a snag which needs to be rectified, but that's that. Yes, yes. So, Can I just place a conundrum before you, and if you can respond to it? another one, my lord. This is the first one. This is the first one that directly affects me. Okay. Since everyone is very kind on both sides of me, and all of you are very kind, let's suppose I, in the person of the Chief Justice, become very unreasonable. All my colleagues ask me to call a full court meeting to amend certain rule which requires amendment, okay, or some other issue. I say no, I will not do it. So there is, nobody can do anything about it. Pehli baat. So when we talk about, there are two arguments. One is trichotomy of powers. Then within a particular constitutional body like the Supreme Court,
Yes, I can go along with the first one, but then are you also propagating the omnipotency to the Chief Justice, or as used to be criticized, the Lord Chancellor of and the equity varies with the Chancellor's foot? So suppose I become unreasonable, tough luck to all of you, to everyone in Pakistan, tough luck. Right? No, not at all. How will you resolve this? My lord. Parliament has said, well, you may not like it, Mr. Chief Justice, but we have made an attempt to resolve it, because you are never going to do it. You are never going to do it. And you are, by your conduct, have shown you are never going to do it. So you can say, no, we must persist on omnipotency to the Chief Justice, the person of the Chief Justice, and he can do no wrong. And let him do is it democratic? Is it just? Is it forget the Constitution of Pakistan for the time being. I'm talking now of greater concepts like justice and fairness. Does it meet? We talk about Islam, but surprisingly enough, not one person has mentioned Islam here. Does Islam even permit this? Such a powerful body of one person, unaccountable, totally. And someone legislates, the only thing I find fault with is, how dare you legislate? I can do so, but I will not do so. Now tough luck to you, Mr. Bhandari and everybody else. Do whatever you want to. So it suits me. And like I said, I'm much too kind to articulate something, but I think it needs to be articulated and said. And please respond to it. How will you check my unreasonable conduct? If I could add to that, not only the Chief Justice's conduct, but suppose if the full court sits down and makes a rule that we'll hear cases twice a week only, we'll only work till 10 o'clock, and so be it. And firewall, good luck to your firewalls. And we're firewalled, we're just very covered, we could just hear cases only twice a day and twice a week, and just till 11 o'clock or whatever, and we could have a vacation for 6 months, or things like this. So if we're firewalled, nobody can touch us, so we can just run the court the way we want, in any manner that we want. And the parliament, which represents the people, cannot come up and say, sir, what are you guys doing? Come on, have a heart. But can I turn the example on? Can the parliament say that your lordships will work 24/7, 365? जवाब देते हैं हमारे मेरा conundrum का फिर आप confuse हो जाएंगे. Before you reply to these questions, Sorry. let me ask you a question. In the Supreme Court in Pakistan, do we have lifetime appointments or do we have a retirement age? Age of superannuation. Yeah. So the composition of the court keeps changing. So basically, you wait till my retirement. If you You can't touch me till I retire. Mr. Bhandari, the late Donald Rumsfeld said something very helpful. He said, we'll jump off that bridge when we come to it. We will deal with such autocracy when your lordship turns it. Precisely, we'll deal with such a law when it sort of takes away our power. If it enhances our power and it makes more transparency, we will not touch it. We'll touch it when it takes away our powers or makes things more. My lord, Mr. Bhandari, do we also have Sorry, sir. Mr. Bhandari, do we also have something? may I ask a question, please? Madam, do we also have something called the Supreme Judicial Council? So if we have, with all due respect, and these are hypothetical examples being given, so my question is also hypothetical. And how effective has been the Supreme Judicial Council? I don't think if I don't call a full court meeting, the matter can be taken to the Supreme Judicial Council. I don't think you can stretch misconduct to that extent. My lord, the moment your lordship thinks Let of me turning that ask a question, please. My lord, everyone here will I think Let me ask we've a been very question. quiet. मैंने डिस्टर्ब कर देना सबको, मुझे भी इजाजत दी जाए. because I'm sitting quiet. Sir, it says that the Act 2003, it says that whereas the Article 191 of the Constitution provides that subject to the Constitution and law, which law the Act is referring to, which law the Constitution is pointing finger to? Was there any law at that time? No act. Because the rules were framed, notified in 1980, and has been made in 2023. So which law they were referring to? They were not at that time. Because I think the constitutional amendment has been made
by unconstitutional means. Quite, शक्ल बदल गई है constitution की. quite possible, but this Article 199, your lordship uses the word law. Law can include ordinances, rules. It will include the previous Supreme Court rules also, because the previous Supreme Court rules were framed in 1956, and they, under Article 268, continue as existing law. So they were also law, and they continued till they were changed and repealed in 1980 by the present rules. So at that point in time, there was no law which actually limited the power of the Guidance for making rules. It could be, but as I said, maybe on my reading of entry 55, there may be some law which can provide for these practices and procedures within very narrow limits, but subject to the overarching constitutional principle that nothing can be done in that law that impinges upon the independence of judiciary. And the Baz Mohammed Kakad case is squarely applicable there. There the power of the Chief Justice to constitute benches was impinged upon and it was struck down. Mr. Bhandari, this court can revisit its own judgment by larger bench. So is it not equal to the appeal? You are overruling the judgment of 3-member bench by 5-member bench. So it is not sort of appeal. No, my lord. And the law, which according to you is a judge law, whether judge law cannot be managed through rules or through enactment. My lord, there are twofold answer to that. My lord, appeal is different because appeal determines rights between the parties themselves. It sort of does away with the concept of res judicata. If there is no appeal, the judgment becomes final, the rights are determined and res judicata applies. If you take the matter into appeal, So it means that you are against the right of appeal provided to the general public. Say the Supreme Court can exercise that right, but the general public cannot. No, I'm not saying that. I'm saying your power, your lordship's power to overrule previous precedent will not disturb the rights of the parties. The rights are determined. Your overruling is only on a point of law. You will declare the law, you will overrule a previous judgment. The Doso case was overruled in Asma Jilani, and in Sindh High Court Bar, all the previous validating judgments were overruled. The rights of the parties are not affected. If this power is structured, what effect it will have? Well, because the difference is, once the judgment becomes final, even if the judgment is wrong, and even if it is later overruled in a subsequent case, the rights of the parties become final under the judgment. That's the doctrine of res judicata. What your lordship is alluding to is the doctrine of stare decisis. A larger bench can overrule the law declared by an earlier bench, but it cannot upset the rights that have been determined inter partes. Even the legislature can't do that. Even the legislature cannot undo the judgment, can declare a judgment of the court to be of no effect. The legislature can change the law for the future. It can take away the basis for the judgment, but it cannot simply say this is what they did in the NRO case. In NRO, they declared certain judgments to be void simpliciter, and that was struck down in Mubashir Hassan's case. It means by overruling our judgment, we ourselves consider that judgment was wrong. Yes. Therefore, there must be something to revisit it. Yes, my lord. The Parliament said, okay, do it in proper manner through the Act of Parliament. Well, but that's a question of appeal. Appeal is different. Appeal is that the dispute is between A and B. A and B has rights have been determined in the original proceedings, and then they go up in appeal, and those rights are redetermined by the appellate court. The overruling doesn't take place on that basis. Overruling takes place on the basis that the earlier judgment declared the law incorrectly, and the law is now being rectified. So the rights of the parties, even res judicata applies even if the judgment which determined the rights is wrong. It will amount to discrimination. For once, at one time, the Supreme Court says this is wrong. On the other hand, Supreme Court said no, this is right. My lord, but then that raises the problem of finality of judgments, because we are dealing with a human institution which is the court system. You have to have finality of judgments, finality of cases. Otherwise, why not have a second appeal then? Why not have a third appeal then?
problem, my lord, your lordship quoted this in a Leonard Mr. Uzair judgment. Bhandari, I must Leonard compliment Counsel. you on 2 counts. My lord. One, your extreme patience and good humor to address very different questions from all sides of the bench. I'm grateful. And the second is your thorough being fully prepared in this case. I'm grateful. Do you want to add anything? My lord- Because our questions will never stop. I must draw. If you want to I know, add I something. know. Yes, my lord, let me, allow me to address the Leonard question. Counsel. So of it's appeal. always a Leonard pleasure Counsel. to hear someone who is Leonard Counsel, one last- articulate. There are cobwebs in our minds as well to clear them up. My lord. But then we are taking away from your submissions. You want to add something? My lord, I'll just ask for 10 minutes to Ah, address the correct. question of appeal. Leonard correct. Request Counsel, the question. just one last question. My lord. You represent a very, it's a political party. Maybe tomorrow it is in majority in the parliament. From your arguments, what I've gathered is that you actually do not repose your confidence in the parliament. What you have said is, as I've understood, that this is a very good law, but in future the parliament may make a law which may have effect on the independence of judiciary. There is no fundamental right that the political party is, argued that is enforcing. They say it's a good law, it should happen, but their apprehensions have been expressed against the parliament. So, do you think it's a matter which should have in the first place been taken up under Article 184(3)? Because everyone, and kindly if you can cite any example in any jurisdiction where a good law, a law that actually ensures access to justice, may have been struck down by any court. My lord, I'll do that. The Indian Supreme Court did that in the Advocate on Records case 2016, volume 1, 2016 volume 1 SCC, volume 5 SCC page 1. Their National Judicial Appointment Commission had been reconstituted by the 99th Amendment of the Constitution. They put in experts from the public to help and to sort of advise in the process of appointment of judges. That law was struck down by the Indian Supreme Court. A constitutional amendment was struck down because it violated the independence of judiciary, even though, and this is most critical, and I'll... Learned Counsel, here in this case, Learned Counsel, here in this case, it is actually promoting and advancing the independence of judiciary. It is not. My lord, I am not for a moment conceding that this is a good As a law. political party, It is not a good law. this is your stance. My lord, it is not my stance, and I am not conceding that it is a good law. It is half-baked. It creates more problems than it solves. It's being dressed up as a good law. For example, if your lordship actually decides to turn the autocrat that your lordship just said you were, where is the provision in this act which says that how will the cases be fixed? Section 2 simply says the committee will constitute benches and allocate to them. What if your lordship decides that despite that allocation, I am not going to fix any case? We can This frame act the doesn't- rules. नहीं We can बिल्कुल frame the rules for that. ये So, it's ये a देखिए half-baked- वो बिल्कुल, मेरे we दोनों can तरफ frame the दो rules. फरिश्ते जो बैठे हैं वो मुझ पे नजर रखेंगे, आप फिक्र ना करिए। नहीं, वो- इधर और भंडारी साहब नहीं, एक कमिटमेंट तो आप फिर कर ही रहे हैं ना आज कि जब आप की पॉलिटिकल पार्टी अगर कल इलेक्शन जीत जाती है तो पहला बिल आप पार्लियामेंट में इसको रिपील करने का डालें। My lord, मैं तो ये कमिटमेंट नहीं दे सकता। अब इतना बुरा कानून है, फौरन रिपील करवा लीजिएगा। हम फिर पुराने उस पे चले जाएंगे। ये आप कमिटमेंट नहीं दे सकते, ये तो अजीब बात है। इतना बुरा कानून है मगर मैं ये कमिटमेंट नहीं दूंगा। नहीं, हो सकता है इसको कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट कर, शायद आपको सूट करे, अगर अपील दे दें इसको तो शायद सूट करे, इसलिए मतलब मैं तो देखिए ये बात असूली बातें होती है ना। क्या होगा जी, वो तो मैं नहीं कह सकता, वो तो कोई भी नहीं कह सकता। चलिए अब देखा नहीं, लेट्स वाइंड इट अप। मैं सर ये जो मैं आपको my lord the judgment I referred in para 990 of that judgment, there is very detailed discussion on how the collegium system in India has totally destroyed matters. There, your lordship, no, in India the power of appointing and recommending judges for appointment does not rest in the Chief Justice, it rests in the collegium of 5 judges.
And this para 990 at page 689 deals with the problems that the system caused. And that goes on and on. Favoritism, nepotism, Collegium abuse तो of यहाँ पे power. भी है जी. But they nonetheless said, Judicial we are Commission not of letting the Pakistan, parliament Judicial interfere Commission now. and Parliamentary Committee भी तो कॉलेजियम ही चल रहा है ना, तो वो Exactly. अगेंस्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नहीं है पार्लियामेंट्री कमेटी. नहीं, वो आपने अपहोल्ड कर, मैं बात और कर रहा हूँ. मैं ये कह रहा हूँ, जो माय लॉर्ड ने सवाल पूछा था कि इधर Learned Counsel इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने in- एक्सेप्ट किया कि बहुत प्रॉब्लम्स हैं कोलिजियम सिस्टम में, हम बाहर फिक्स नहीं करने देंगे. माय लॉर्ड, विद रिस्पेक्ट, अगर आप अपने प्रॉब्लम्स जो आपकी जुरिस्डिक्शन में है वो बाहर वालों को सॉल्व करने देंगे, फॉर मी दैट ब्रिंग्स बैक सेलस पॉपुलर सुप्रीमा लेक्स डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी. बाहर वाला तो हर कोई नहीं है मार्शल लॉ ना. भी इसी बेसिस पे लगा सुप्रीम कोर्ट कि के जी 3 पार्लियामेंट जजेस काम हैं, नहीं कर चीफ रही, जस्टिस एंड हम 2 मार्शल लॉ जजेस, लगा देते हैं. चीफ मार्शल लॉ भी तो जस्टिस इसी के एंड 2 लगे, सर. सीनियर जजेस इन द कॉलेजियम. तो ये बाहर वाला कौन है यहाँ पे? इधर सर, यहाँ पे अगर कमेटी है तो बाहर से कौन आ रहा है? सर मैं और बात कर रहा हूँ. कॉलेजियम सिस्टम मैं तो- अच्छा नहीं होता ये है, बताइए, उसमें नुकसान होता है. as a political party, do you support the powers vested in the Chief Justice No. and not in 3 judges? No, I'm saying it should be maybe more than 3 judges. But No, that's- Learned Counsel, I'm more than not in Learned. favor. I'm not saying that the No, Chief Learned Justice Counsel, should you be have to be very Bhandari clear. Sahab, Do you support the 170 previous system where the Chief Justice had absolute discretion? I don't support that. So it's a good law. It is not. Secondly, It is not. My lord, I don't concede it's a good law. Bhandari Sahab. Because from this extreme, you don't necessarily go to that extreme. You go step by Learned step. Counsel, that Bhandari is, Sahab. you are questioning the wisdom of the parliament as a political party. The question Tomorrow, here your is the client process. would be in the parliament. If tomorrow they do take my advice before enacting law, I will advise them to enact a better law than this. This for me is not a good law. भंडारी साहब, जो कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन है उसमें चीफ जस्टिस एंड जजेस, सब जजेस, जो चीफ जस्टिस के पास इख्तियारात हैं 191 में कि वो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम अपने जजेस को देते हैं. लेकिन अगर यहाँ पे द लॉ कुछ इनको ये अथॉरिटी मिल जाती है तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी है अमंग्स द जजेस अपार्ट फ्रॉम द चीफ जस्टिस वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी. बाज मोहम्मद काकड़ केस में एग्जैक्टली यही हुआ था कि स्टैट्यूट के थ्रू चीफ जस्टिस की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को चेंज करने की कोशिश की गई और उन्होंने कहा नहीं हो सकता. मेरी तो सबमिशन ही ये है, मैं बिल्कुल चीफ जस्टिस के हक में नहीं हूं. मिस्टर भंडारी, चीफ जस्टिस के पावर कहीं डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन? कई जगह है. फॉर एग्जाम्पल एक जगह बता दें. नहीं वो सर जैसे 140s में चीफ जस्टिस को आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट कर सकते हैं. As far as the working of the Supreme Court and the constitution of the benches, The subject matter of this act, my lord is asking, yes, of course, the Chief Justice powers are mentioned in various provisions. Regarding the subject matter of this case, is there anything can be utilized? Except the constitutional 191 convention, में- that appointment of 191 में that constitution of benches is your prerogative. You see 191 में इसीलिए रूल मेकिंग पावर दी है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, कमिटीज, रिव्यू, रिविजन्स, व्हाटएवर, उसके जो रूल्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट खुद बनाए. एंड अ फुल कोर्ट इन 1980 डिड मेक दोज रूल्स, और उससे पहले भी रूल्स बने थे जो आई मीन व्हिच फॉलोड द कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड. तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये सारी चीजें नहीं लिखी जा सकती, इसीलिए रूल मेकिंग पावर दी गई. सो लेट्स मूव ऑन टू द अपील बिट. My lord, the appeal, and I'll try it. My lord, there is one direct precedent which deals with the question of appeal and such similar matters, which is Sabir Shah's case. PLD 1995, Supreme Court 66. Now what happened in that दोबारा case? बताइए. PLD PLD 1995, Supreme Court, page 66. Now, my lord, what had happened? ये दिखाइए जी किताब. What's the contention? PLD 1995. Contention क्या आपकी? जी मेरी इस केस में ये था, the Political Parties Act was amended, and in the case of defection, the power was conferred, power of adjudication was conferred on the Election Commission.
in terms of Article 63(2). And appeal against that order of the Election Commission was provided direct to the Supreme Court. And that appeal was struck down by this Honorable Court in this case by saying that where the original forum, Article 63(2), is created by the Constitution itself, then an appeal, and the Constitution does not provide a further remedy, then an appeal against that cannot be provided by ordinary legislation. ये कौन सा पैराग्राफ है? This is, first of all, this is Justice Sajjad Shah, his lordship as then was the Chief Justice. He wrote for the majority. There were some dissents also. This is para 14 at page 99. What was the reason given for it? Because the sub-constitutional legislation cannot in effect amend a constitutional provision. Did they discuss 55? They did not. There's no discussion of 55 here. Para 14 पढ़ी है? Para 14, I read the first 4 lines. Determination of question of forum. इससे पहले, Your Lordship may kindly see page 105 where the provision in question is reproduced. 105. जी. If a member of a house. लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी की बात होगी ना? लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी तो 55 की और किसकी डिस्कशन की? 41 की, बिकॉज इलेक्शन से रिलेटेड था. पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 40 एंट्री 41 से आया था. If a member of a house having been elected as such, a candidate or nominee of political party, or having been elected as such otherwise than as a candidate or nominee of a political party, and having become a member of a political party after such election, defects or withdraws himself from the political party, he shall from the date of such defection or withdrawal be disqualified from being a member of the House for the unexpired period of his term as such member, unless he has been re-elected at a by-election held after his disqualification. 2. If any question arises whether a member of a House has become disqualified under subsection 1 from being a member, the question shall, on a reference by the leader of the parliamentary concerned, be determined by the Election Commission. 3. An appeal against a decision of the Election Commission under subsection 2 shall lie to the Supreme Court within 30 days of the decision. So this, then Your Lordship may kindly... Entry 41 में तो कोई बार नहीं था, उनको तो 55 में ही देखना चाहिए था. 55 इसमें डिस्कस नहीं. 41 में क्या प्रॉब्लम? 41 तो इलेक्शन से डील करता था, तो आप क्या तो आर्गुमेंट है कि उसको डील करते हुए यू कैन प्रोवाइड ऑल द अपील्स एंड एवरीथिंग. नहीं, बट मैं कंपटीशन का यहाँ पे और बात आ गई. मैं यहाँ पे तो ये है कि आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है, जैसे कि इलेक्शन 63(2) में है या 184(3) में है, उसके खिलाफ आपको अगर अपील देनी है तो वो तो एक्सप्रेस आपको पावर चाहिए बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. 184(3) में भी नहीं है और उन्होंने कहा जी 63(2) में भी नहीं है, तो वो तो उस 55 तक आप पहुंचेंगे ही नहीं क्योंकि एक्सप्रेस ऑथराइजेशन ही नहीं है. अनलाइक रीडिंग के मुताबिक इन माय हम्बल सबमिशन 2043 इज डिफरेंट. वहां पे और कहा कि 41 में पावर नहीं है. नहीं, उन्होंने तो ये पढ़ लेते हैं. उन्होंने just want to know कि what is उन्होंने ये कहा कि जी वो फोरम अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने एक ही फोरम दिया है और उसके खिलाफ रेमेडी नहीं दी तो फिर आप उसके खिलाफ रेमेडी थ्रू सब कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन नहीं दे सकते. ऐसी बस कह दी. I think that's, I mean, you can't amend the constitution. Anything more? Or ordinary legislation. Anything more? दूसरा फिर इस पे आप देख ले सर, पैरा 34 जस्टिस फजल करीम्स ओपिनियन at 259 इसी केस में. and then the discussion by in Para 34 page 34, then 40 to 43. साबिर शाह केस है ना? Sabir Shah case. This is the separate opinion who agreed by Justice Fazal Kareem. Para 30. Para 34 हाँ. and then 40 to 42. 40 To 42. to 42. Where to 262 to 263. खत्म? This is Justice Fazal नहीं, Kareem. Then, खत्म? my lord, just a couple of more things. My lord, the other judgment in which your lordships have held that an appeal directly, this is the Review Act judgment in which your lordships have held that the review that was, power of review that was given was in effect an appeal, and no appeal could be provided in 184(3) through a sub-constitutional legislation. This is Ghulam Mohiuddin versus Federation of Pakistan. I've already mentioned this. My lord, then very quickly, just
Well, your Lordship have also seen that this appeal provision, apart from the fact that 184(3) does not contemplate an appeal, your Lordship will see that Section 5, subsection 2 says, the right of appeal under subsection 1 shall also be available to an aggrieved person against whom an order has been made under clause 3 of Article 184 of the Constitution prior to the commencement of the Act, provided that the appeal under this subsection shall be filed within 30 days of the commencement of this Act. So the right of appeal is being treated retrospectively, and there is no starting point mentioned for this right. So, according to my knowledge, the first case under 184(3) was Manzoor Ilai's case. So technically an appeal can be filed against in that also. Any number of cases, all the cases that, of suo motu jurisdiction, your Lordships will be inundated by thousands of appeals because of this. So this is the floodgates argument. My Lord, केस कौन से सन मंजूर इलाई केस कौन से ईयर है मंजूर इलाई 75 Supreme Court. 75. और कहते हैं कि रिट्रोस्पेक्टिव नहीं दे सकते हैं, रिट्रोस्पेक्टिवली अपील की रेमेडी नहीं प्रोवाइड की जा सकती। की जा सकती है अगर कॉज ऑफ एक्शन अलाइव हो तो उसकी लिमिटेशन आप कर सकते हैं। जो जजमेंट्स पास्ट एंड क्लोज्ड और फाइनल हो गई हों उनको आप रीओपन नहीं कर सकते। ये दो चीजें जी, ये जो रिव्यू वाली जजमेंट पे भी जी ये पैरास 55 और 56 में डील किया गया। And then, my lord, there is a US Supreme Court judgment which is squarely on point. This is Plout versus Spendthrift Farm. This is 131, Lawyers Edition 2nd, 328. This is exactly on point, where judgments of lower courts had become final, their appeals had become barred, and much later, there was a law which said that all of those cases could be reinstated within a certain period of the promulgation of the Act. And the US Supreme Court struck it down as something which impinged on the separation of powers and judicial power. So this is something for your... You have argued on the point of the appeal and the substantive right, but what about on the point of practice and procedure, and whether the word law gives competence to Parliament read with entry 58? आपने उस पर नहीं बताया what your thoughts are. My submission, Entry 58 के ऊपर what do you say on entry 58? No, the power to make law on practice and procedure does not confer any power to create an appeal which has been settled, which it is settled law is a substantive right. No, whether Parliament can make law on practice and procedure. That was the question that has been left unattended so far. No, in my humble opinion, on the subject of practice and procedure per se, Parliament cannot. Cannot. Parliament can make laws on other subjects if it is empowered under the body of the Constitution, and then in that limited area, it can provide practice and procedure. So your answer to both questions is that Parliament cannot make law with respect to creating this right of appeal through ordinary legislation. It would be a constitutional amendment, if at all, and secondly, practice and procedure पे भी law नहीं। जी। आप ये बता दें खत्म कौन से मामला एक चीज रह गई है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूंगा तो खत्म कर लें। हाँ, खत्म करेंगे। वो कौन से मामला हैं जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के बारे में पार्लियामेंट एक्ट बना सकती है, या तो हमने कह दिया नहीं कर सकती, तो वो आपको एग्जांपल दे सकते हैं कि ये मैटर इसमें तो पार्लियामेंट लॉ बना सकती है और इस मैटर में पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकती। माय लॉर्ड, ये कहना कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के बारे में लॉ नहीं बना सकती इज नॉट करेक्ट। पार्लियामेंट जिन चीजों पे भी लॉ बनाती है वो अल्टीमेटली एज द एपेक्स कोर्ट आप उससे डील करते हैं। अगर बना सकती है क्या हर्ज है कि वो सर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को कंट्रोल ना करे? नहीं वो कंट्रोल थ्रू द जजेस, नॉट थ्रू द पार्लियामेंट। सर जब देखिए पार्लियामेंट जो भी कर सकती है वो कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट्स में रह के कर सकती है। जहां पार्लियामेंट ने खास कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में स्पेसिफिक पावर देनी थी वो दे दी। अब ये तो एक पॉलिटिकल डिबेट है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके फर्दर उसमें कुछ करें, दैट कैन बी डन, बट अभी तो वी ऑल हैव टू ऑपरेट विद इन द कन्फाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Every law that is enacted in this country, be it provincial, be it local, be it federal,
Your lordships have jurisdiction over it. Your lordships are the apex court. A matter relating to company law comes before my lord. A matter relating to property tax in any province comes before my lord. As the apex court, all that laws are laws that your lordships deal with. Not that the Supreme Court is being cut out. Here, the problem is that that an external agency is coming in and telling you what to do and how to do. That's the problem. An external agency, and this is what the Indian Supreme Court said. Let's not denigrate Parliament by calling it external agency. Let's call it to the Supreme Court. External to the Supreme Court, only in that sense. Because ایک چیز میں ایک سوال پوچھوں گا آپ سے. میں پہلے ایک کنفیشن کر لوں. جو ابھی میں نے آپ کو US سپریم کورٹ کی ججمنٹ دی ہے, میرے ایک ینگ کولیگ ہے شہریار ریاض کے نام سے, یہ مجھے انہوں نے بتائی تھی اینڈ آئی ایم گریٹفل ٹو ہم. میری ریسرچ میں یہ نہیں آئی تھی, میرے ایک ینگ کولیگ نے دی, میرے کولیگ نے بعد میں نکالی تھی. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو ایکنالج. آپ ایسا کیجئے گا, آپ ان کی تنخواہ فوراً بڑھا دیجئے. سر وہ میرے لیے کام نہیں کرتے. نہیں یہ پھر آپ ان کو پیسے دے دیجیے مانیٹری کمپنسیشن. ہمیں یہ بات نہ بتائیں. نہیں, میں آن دا ریکارڈ ایکنالج کرنا چاہ رہا تھا. دی فائنل پوائنٹ جو میں اس پہ کرنا چاہ رہا ہوں, نہیں ایسے سوکھا اکنالجمنٹ نہیں چلے گا. کیا سر؟ محنت بھی کریں. آپ کہہ رہے ہیں بس اکنالج کر لیا, چلو بھائی تمہارے اکنالج کر لیا. نہیں, اب تو آپ نے اکنالج کر لیا تو آپ اس کو باقاعدہ پیسے دیجیے گا اتنی محنت کے. سر میں دے دوں گا. میں آئی ایگری, آئی بی مور دین ہیپی. ڈن سر, ڈن. Final point, and this is the point that my Lord Justice Mandokhel raised on the last hearing and even today. How is an ICA competent in terms of Article 199? Why doesn't the same principle apply there? My Lord, an intra-court appeal has a very interesting history. I've dealt with it at pages 15 to 18 of the concise statement that I filed yesterday, CMA 8351. But if I can very quickly just sort of Lord, I'm sorry to interrupt. With your lordship permission, we have filed concise statement. نہیں یہ بات کر لیں. Just with your lordship. I have to leave for Lahore. مائک میں بولنے. Lord, I have to leave for Lahore. I have given the statement. ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے. آپ کو اجازت ہے, فائل کر دیجیے گا. تھینک یو. Well, the origin of the intra-court appeal is in the letters patent of the Lahore High Court, which were framed in 1919. Now, in the letters patent, clause 10 allowed for... یہ آپ نے بات تحریر کر دی ہے. جی کر دی ہے. تو اب کافی وقت ہو رہا ہے, ہم پڑھ لیں گے اس کو. ٹھیک ہے, آپ پیجز 15 to 18 میں صرف یہ... آپ فکر نہ کریں, آپ کا ہر لفظ میں تو پڑھوں گا, کم از کم میں عہد کر دیتا ہوں. I'll be very grateful. آپ سے آخری جب ہو جائے پھر میں سوال کرنا چاہتا ہوں. آخری ایک کوشچن اسی کے بارے میں مزید کرتا ہوں. آپ نے یہ جو آرڈیننس ہے اس کے تحت انٹر کورٹ اپیل دی گئی, لیکن آرٹیکل 199 میں یہی بات ہے کہ نو آرڈر کین بی پاس اگینسٹ دی ججمنٹ آف دی ہائی کورٹ. تو ایک طرف تو ہائی کورٹ اپیل سنگل جج آرڈر کرتا ہے, ڈویژنل بینچ بیٹھ کے اس کے آرڈر کو سیٹیسفائڈ یا اپہیلڈ کرتا ہے, لیکن کانسٹیٹیوشن ڈز ناٹ پرمٹ. کیا اس سے کنفلکٹ نہیں ہے سر, بالکل نہیں. آرٹیکل 199 starts off by saying it's subject to the constitution. So 199 is subject to the constitution. The constitution itself saves the law reform ordinance in article 268. Said 199 said no order can be passed against the judgment of the high court. No my lord, but it is subject to the constitution itself. So the constitution saves the relevant laws, saves the letters patent as well as the law reforms ordinance, and then article 275, because law reforms ordinance came about in 1972 when there was no constitution. You mean that the appellate forum provided by the statute in respect of constitutional provision in high court is correct, but here in Supreme Court is not? No my lord, it is not. It is not as simple as that, because the very constituent document of the high court... I think you've stated... Have you concluded or no? Have you... Learned Counsel, you've very aptly explained your submissions in your written submissions. I've gone through them. I think when my brothers, colleagues, they find time, they read it, I think they'll understand. ٹھیک ہے, میں بالکل جی, میں اسی طرح اس میں جو اسٹیچوٹری اپیلز جو مائی لارڈ جسٹس منصور علی شاہ
نہیں مگر ہم نے آپ کی اتنی تعریف کری, آپ ہماری تھوڑی تعریف کر دیں گے, اتنا پیشنٹلی سن رہے ہیں آپ کو. سر آپ نے اتنا پیشنٹلی سنا ہے کہ میری تو ٹانگیں تھک گئی ہیں. کھڑے ہو کے آئی ایم ویری ویری گریٹفل. اچھی بات ہے, ہلکی پھلکی طریقے سے تھوڑا لائٹ بھی رہنا چاہیے ماحول. بالکل ہونا چاہیے جی. میں صرف لاسٹ یہ بات کر کے آئی فنش. جتنی بھی سر اسٹیچوٹری اپیلز ایٹ لیسٹ مجھے ملی ہیں وہ سب کی سب جسٹیفائڈ اور بیسس پہ ایکسیپٹ دی کمپٹیشن ایکٹ. فار ایگزامپل لیگل پریکٹیشنر اور کاؤنسلز ایکٹ میں اپیل ہے ٹو دی سپریم کورٹ. نا وہ ایکٹ اس میں بھی اپیل ہے, اس میں بھی ہے, سیکشنز 48 میں ہے, 50 میں ہے. ڈسپلنری کمیٹی کے اوپر جی سپریم کورٹ ہے. جی سپریم کورٹ ہے. اچھا وہاں پہ اس لیے ہے, دیکھیں آپ سے ہمیشہ کچھ نئی چیز سیکھتے ہیں سر. وہاں پہ اس لیے ہے کہ وہ اس 1973 میں آیا تھا جب 1972 کا کانسٹیٹیوشن آپریٹ کر رہا تھا, اور 1972 کا کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 188 تھا جو کہتا تھا such other jurisdiction as may be conferred on the Supreme Court by law. تو وہ اس بیسس پہ جسٹیفائڈ ہے. پروٹیکٹ ہو گیا پھر جی, پروٹیکٹ ہو گیا. اور پھر وہ بعد میں 268 اور 275 کے تھرو وہ چلتا رہا. پھر سر دو ہے, ایک تو کمپنیز آرڈیننس 1984 اور محتسب آرڈر 1983. ان دونوں میں اپیل ٹو دی کمپنیز آرڈیننس تو اب ریپیل ہو گیا, بٹ ٹو دی when it was alive or extant it provided an appeal. Now both these laws were made when the constitution was in abeyance in 1983 and 84, and in fact if you are not اتنے آرام سے بات کر دیتے ہیں when the constitution was in abeyance. نہیں سوری, دیکھیں یہ ہمیں یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہوگا. Constitution can never be in abeyance, full stop. I hope so. تو اگر کوئی یہ کہہ بھی دے اس سے کیا ہوگا, کانسٹیٹیوشن ان ابینس ہو گیا ماشاءاللہ, ایک نئی اس پہ ہم نے بحث شروع کر دیں گے. لیکس پاپولا ہے. نہیں اب میں آپ کو سوال آخری اب ختم کرنے پہ میں ایک سوال میں بس ایک اور میرا رہ گیا جی. سو یہ دونوں جو لاز ہیں جی, یہ تو they were framed when the martial law was in field. Again وہ پھر revival of constitution میں اور پھر 270A میں وہ سیو ہو گئے. پھر companies act 2017 actually the provision that it provides only for a petition for leave to appeal, and I don't see what sense it makes, because petition for leave to appeal to in any event has to be determined by the constitution. Then is the Elections Act. Election Act section 155 provides an appeal to this court against orders and judgments of the election tribunal. Now again I'm not defending it. All I'm saying is that may be justified on the basis of article 225, which is similar to or can be read similarly to article 6.3. It allows for the creation of a separate regime outside the normal courts, and hence it can be justified on that basis. My lord, Competition Act, even though I will not, as my lord the Chief Justice said, because it's a sub judice matter, better you made your point. ٹھیک ہے جی. اس میں صرف یہ کہ وہاں تو there is the appeal to the Supreme Court is not even against an order of the High Court. It's an appeal against a competition appellate tribunal. So ایک ٹرائبیونل کریٹ کیا گیا اور اس کے آرڈر کے خلاف سپریم کورٹ کو اپیل دے دی گئی ہے. بٹ وہ پھر in an appropriate case آپ دیکھ لیں گے. My lord, the final point on this, even if your lordships are inclined to sustain the law, a question was posed I think by my lord on the previous hearing, what will happen to all the benches and all the amendments that have been passed. My lord, in that eventuality my submission would be that your lordships should or to invoke the doctrine of de facto, as was done in the case of Meher Ali, PLD 1990, as was done in the case of 1998 Supreme Court, 1998 Supreme Court 1445 PLD 1998 1445. یہ کس کا کیس ہے؟ This is the Meher Ali versus Meher Ali, yeah, okay. جی. اس میں نے ہولڈ یہ کیا اس کورٹ نے کہ جی لا غلط تھا, اس کے تحت ٹرائبیونلز غلط بنے, لیکن جو کچھ ہو گیا انڈر دی کور آف اے لا ہوا, تو اس لیے ہم اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. یہاں بھی جو کچھ ہوا وہ انڈر دی کور آف این آرڈر آف دا کورٹ ہوا. therefore everything ought to be saved. My lord, I am extremely grateful. بھنڈاری صاحب اس میں تو پینل کانسیکوینس تھے, اس لیے اس میں یہ کہا گیا تھا. جی جی, اسے علی والے کیس سیو کر لیا. ہوئی تھی نا. جی جی جی, جو سزائیں تھیں وہ انہوں نے اس کر لی. Thank you. My lord, I am extremely grateful. آپ کی سائٹ سے سب لوگ ختم ہو گئے نا. My lord, ہاں میرا ایک پٹیشن ہے مائی لارڈ. اچھا ایک سیکنڈ بنداری صاحب جائیے. نہیں میرا سوال تھا وہ آپ بالکل ہی نہیں پڑھنا چاہتے. دیکھیں آپ ہمیں امریکہ لے جاتے ہیں, ادھر لے جاتے ہیں. ذرا آئین ذرا کھول لیجئے, پہلا صفحہ پڑھ لیجئے اس کا. my lord.
پہلا صفحہ پہلی عبارت اس کی پڑھی ہے, My lord. شروع کیجئے. Whereas sovereignty over اس سے اوپر بھی کچھ لکھا ہوا ہے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, in the name of Allah the beneficent and the merciful. Preamble. Whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him is a sacred trust. اس کا اردو ترجمہ آپ کر سکیں گے یا میں کر دوں آپ کے لیے؟ سر, حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ میں ہے, پوری کائنات پر پوری کائنات پر تنہا اللہ تعالیٰ ہی کی حاکمیت اور اعلیٰ اس کا ہے. تفویض کردہ اختیار ایک مقدس امانت, مقدس امانت ہے. مقدس امانت. اب آرٹیکل 2 ذرا پڑھ لیجئے. اسلام ٹو بی اسٹیٹ ریلیجن. اسلام shall be the state religion of اب Pakistan. آرٹیکل 2A پڑھ لیجئے. جی. 2A, the principles and provisions set out in the objectives resolution in the annex are hereby made substantive part of the constitution and shall have effect accordingly. پہلا سوال آپ سے, کیا قرآن شریف سے حکمت لے سکتے ہیں یہ فیصلہ کرنے کے لیے یا نہیں؟ بالکل لے سکتے ہیں سر. لے سکتے ہیں. تو قرآن شریف میں کوئی ایسی آپ کے خیال میں کوئی ہے جگہ جہاں کے مشاورت کی بات کی گئی ہو؟ My lord, I will not. میں آپ کو مدد کر دیتا ہوں. سورہ آل عمران میں جو 3rd سورہ آف دا ہولی قرآن 159 ورس میں یہ اسپیسیفکلی ہے کہ آپ مشاورت سے کام کیجئے, اور یہی بات دوبارہ پھر کہی گئی ہے سورہ نہیں یہ ہو گیا, یہ ہے سورہ شورہ میں 48 ورس میں کہ اب انگریزی میں ان میوچل کنسلٹیشن سیٹل یور افیئرز یا مشاورت کے ساتھ کریں. ٹھیک. تو اگر ہم رہنمائی قرآن شریف سے لیں اور امریکن کیسز سے نہ لیں, ٹھیک, اور اگر میں نے تو خود ہی اپنے آپ کو کہہ دیا کہ میں مشاورت کرنا چاہتا ہوں, میں نے اپنے دونوں کولیگ سے مشاورت کر لی اور بڑی خوبصورتی سے ہوئی, ہمارا کوئی یہ نہ سمجھے کہ 2-1 کوئی آ رہا ہے, ہم نے بائی کنسنٹ سے فیصلہ کر لیا, ٹھیک ہے, یہ تو بڑی خوبصورتی سے ہو گیا. تو اگر یہ قانون بھی یہی کہہ رہا ہے کہ آپ مشاورت کر لیں اپنے جو الٹے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے, اور یہ تو ہو گیا وہ والا پہلو اس کا قانون کا کہ بینچز وغیرہ کی تشکیل کیسے ہونا ہے. دوسرے پہلو ہیں ایک ریویو کا, اس پہ آپ نے کوئی خاص بات نہیں کی. تیسرا پہلو وہ ہے اپیل کا جس پہ آپ نے کافی کچھ زور دیا ہے. ایک اور پہلو یہ ہے کہ اگر اہم آئینی قانونی نقطے ہیں تو 5 ممبر بینچ بن جائے, ٹھیک ہے. تو میں کہوں گا اس میں کیا بری بات ہے. اور ایک اور ہے کہ اگر 184(3) کا کیونکہ حق اپیل کا نہیں دیا ہے, انہوں نے آرٹیکل 10A کا بھی ذکر کر دیا ہے کہ اپیل کا حق تو اللہ تعالیٰ بھی کنڈیم نہیں کریں گے, وہ بھی پوچھیں گے. تو وہ اگر ایک اپیل کا حق مل گیا تو کسی کو نقصان, پھر وہی آ جاتی بات. اب میں دوسری اس کو مد نظر رکھ کے کر رہا ہوں یہ بات کو, قرآن شریف کو مد نظر رکھ کے, اور ہم جن کو سمجھتے ہیں مسلمان کے جو ہم اپنے پیارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات کریں تو وہ ہر کام مشاورت سے کرتے تھے. تو مشاورت سے کرنے میں کوئی ایسی کیا بات پارلیمان نے ہم پہ حملہ کر دیا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ اکیلے نہ کریں جی جسٹس, آپ برائے کرم مشاورت سے کر لیں, کیونکہ زیادہ تر اٹیک آپ لوگوں نے جو کیا ہے وہ سیکشن 3 کا اٹیک کیا ہے. ریویو پہ آپ نے نظر اندازی کی ہے, اور نہ ہی وہ تو کی ہے اپیل کی بات, مگر آپ نے بہت باقاعدہ دونوں طرف کے دلائل بھی دے دیے ہیں. تو اس پہ تو اختیار کی بات آتی ہے, مشاورت کی بات آتی ہے. کوئی ہم کسی کے اختیار کھینچ نہیں رہے, مشاورت کروا رہے ہیں سب سے. میری صرف بالکل ٹھیک آپ نے کہا سر, میری گزارش صرف یہ ہے مگر اس کو ہم رہنمائی لے سکتے ہیں قرآن شریف سے. میں کہہ رہا ہوں آپ نے لی, آپ نے جب 1980 میں رولز بنائے تو ساروں نے بیٹھ کے مشاورت سے بنائے. ہمیں نہیں پتا, دیکھیے ہمیں نہیں پتا مشاورت ہوئی ہے نہ ہوئی تھی. میرا صرف کہنا یہ ہے کہ جی پارلیمنٹ کا اختیار نہیں ہے, آپ ضرور کریں, آپ کو کرنی چاہیے, اور آپ کے پاس شاید وہی بات آ جاتی ہے نا, سب پاور اگر آپ کا موڈ ہوتا ہے آپ پہ, پھر یہ مجھ سے تو آپ ایک طرح سے وہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں تو خود کر لیجئے. پارلیمان کا کہنا کہ آپ مشاورت کر رہے ہیں غلط ہے, مگر یہی بات تو قرآن شریف بھی کہتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا ہے اگر چیف جسٹس سمجھتے ہیں مشاورت کر لیں, قرآن شریف پابند کرتا ہے کہ مشاورت کریے. میرے خیال میں آئین بھی آپ کو پابند کرتا ہے, میں بہتر سمجھتے کی بات نہیں کر رہا, آئین آپ کو پابند کرتا ہے. آپ اس ادارے کے سربراہ ہیں, آپ پابند ہیں
کہ اس ادارے کو اس طرح سے چلائیں جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں. میری صرف گزارش یہ ہے کہ وہ پاور کورٹ کی ہے, آپ اپنے پاس رکھیں. کورٹ سے انفراد پہ فرق, آپ نے کورٹ اور انفراد کو دونوں کو ایک بیان کرتے ہیں, مگر جس طریقے سے میں آپ سے خود کہہ رہا ہوں کہ اگر, کیونکہ دوسرے لوگ نہیں شاید یہ بات کریں, میں اسی لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ اگر میں کل کسی سے نہیں مشاورت کروں, اپنی مرضی چلاؤں, ٹھیک ہے, تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے, کر سکتا ہے. آپ آج تو آپ تیار ہیں نا سر, آج آپ فل کورٹ میٹنگ میں یہ طے کر دیں کہ جی کوئی بھی میں کیوں کروں, نہیں سر, تو میں اپنے اختیار کیوں کم کروں؟ نہیں تو ابھی تو آپ نے سر خود قرآن شریف کا حوالہ دیا. یہ دیکھیں, وہ میری اپنی مرضی والی بات ہے نا. نہیں سر, میں تو آپ کی اپنی بات پہ کر رہا ہوں. نہیں, آپ بات نہیں سمجھ رہے ہیں نا. دیکھیں, قانونی اور آئینی باتیں ہو رہی ہیں, میری مرضی کی بات نہیں ہے. میں کہتا ہوں بڑی اچھی بات ہے, میں کہتا ہوں میں نہیں کرتا ہوں, بس ختم ہو گئی بات یہاں. نہیں, میں تو مشورے کے بعد بھی یہ بات کہتے تھے کہ نہیں کرتا ہوں. نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ سر ضرور کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ اور کا کہنا کہ آپ مشاورت کرو, یہ بری بات ہے, آپ کا یہ بنیادی بات ہے. آج وہ یہ کہہ رہے ہیں تو کل جو بات کریں گے جو اتنی خطرناک ہوگی, یقیناً آپ جیسے وکیل آئیں گے اور ہم اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیں گے. ہم بات کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل پرنسپل کی, کانسٹیٹیوشنل پرنسپل, اور میں اس سے اوپر والے ایک پرنسپل کی بات کر رہا ہوں, میں بھی اسی کی کر رہا ہوں, جس میں آئین شروع ہی ہوتا ہے اسی بات. میں بھی اسی پہ کر رہا ہوں سر. آپ پہ پابند ہے, آپ سب کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کریں. اور یہ آپ نے ایک چیز جو اور میں جو اس کورٹ سے وائسز آئیں کہ سسٹم کو ریفارم کریں. سر مائی لارڈ جسٹس منصور علی شاہ کا سیپریٹ نوٹ آیا, SMC 1, جسٹس اطہر منیلا کا آیا, آپ کا آیا. آپ سب نے کہا کہ ہم 191 کے نیچے رولز چینج کریں. تینوں میں جو فل بینچ کی ججمنٹ ہے 2022 سپریم کورٹ 306, اس میں کہا کہ رولز کے تھرو کریں. آپ نے تو اپنے اس آرڈر میں نہیں لکھا کہ پارلیمنٹ کو بنا دے. اس کو اس طرح کر لیتے ہیں, اس کو اس طرح کر لیتے ہیں. تو اب کریں نا, اب کیا روکا ہوا ہے؟ بھنڈاری صاحب, بھنڈاری صاحب اس کو اس طرح کر لیتے ہیں, سائٹ پہ کر دیں. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. اس کو اس طرح کر لیتے ہیں بھنڈاری صاحب کی ایکٹ بھی رہے, جو بقایا رہ جائے وہ ہم رولز میں دیکھ لیتے ہیں, جو کام رہ جائے رولز میں کریں. سر آپ سارا کچھ رولز میں ہی لکھیں سر, میری گزارش ہے. کیسز کی فکسیشن کا بھی لکھے, کاز لسٹ کا بھی لکھے. کاز لسٹ سر سیٹرڈے کو ایشو ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا سیٹرڈے تک, نہ کوئی پرسنل کمٹمنٹ نہ کوئی پروفیشنل. 1 مہینہ پہلے کاز لسٹ ایشو کریں. چیف جسٹس کی مرضی ہے جب ایشو کریں. سر میں نے تو چیف جسٹس کو بھی لکھا ہے سر, میرا کھاتا ہے. ان کی مرضی. بھنڈاری صاحب, یہ ایک ہم ذرا مشاورت آپ میں کر رہے ہیں کہ اس کو ہم آج ہی چلائیں یا کسی اور تاریخ کو رکھیں. بھنڈاری صاحب, ہم چاہیں گے اور توقع رکھتے ہیں کہ جب آپ کی پارٹی, پٹیشنر کی پارٹی پارلیمنٹ آئے, وہ نہ صرف پارلیمنٹ کو با اختیار بنائے, ہم میں بھی اگر کوئی غلطی ہے وہ بھی درست کرے, لیکن وہ پارلیمنٹ کرے. مائی لارڈ, میرا سرٹنلی یہی مشورہ ہوگا. Your Lordship can has my word on it, provided I am consulted. Grateful. With it right now.